கடல் கடல் தி எங்கே மொபைல்ல ஸ்ட்ரீம் போறதே ஏதோ ஒரு இதே தான் போல. பாரு வரேன் சொல்லிட்டு வரேன். இப்போ கரெக்டாக வருதான்னு பார்ப்போம். ஓகே ப்ரோ. ஏண்டா இது இவ்வளோ இது இருந்தா உண்மையாமே சிஸ்டமே லேக் ஆகுது ப்ரோ. டுவான் போகிறேன். இது ஏன்னா டுவான் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. இதில் ஒர்க்கே ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ டுவானு. இந்த இந்த இதில் இப்போ இந்த இது யூஎஸ்பி சொருனா தான் ஒர்க் ஆகுமா? சரி ஓகே ஓகே. இப்போ வேறு வழியே கிடையாது. டிஸ்பிளே கேப்சர் ஆன். டிஸ்பிளே கேப்சர் ஆன் பண்ணால் விண்டோஸ் இதாக இருக்குது. விண்டோஸ் கேப்சர் ஆன் பண்ணால் தான் வருது. டுவான் கேப்சரிங் சாம்சங் இது போட்டாவே ரொம்ப இதாகுதுயா. எஃப்எஸ் ட்ராப் ஆகுது. 48லாம் போகுது. என்னாச்சியா? அதான் இது வேஸ்ட்டியா. பிஎஸ்சில் பேக் ஓப்பனிங் பண்ண இன்ஃபண்ட் ஐயா அதில் எதுக்குயா? அது வேஸ்ட்டு. இதில் போட்டாலே எஃப்எஸ் ட்ராப் ஆகுது. ஓகே சரி நீயே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோமே. ஏன்னா இதில் போட்டாலே எஃப்பிஎஸ் ரொம்ப ட்ராப் ஆகுது. 39லாம் போகுது. இப்போ இதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தான் கரெக்டாக வரும். இதா இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக 2 தான் காட்டுது. இப்போ இது போட்டோம்னா இதுவே டுவான் காட்டுது. பட் ஆனால் டுவானில் எதுவுமே ஒர்க் ஆக மாட்டேன். இந்த மாதிரி இது மட்டும் சிஸ்டமில் தான் இருக்கும். ஒரு பிரச்சனையாகவே இருக்கியா? வேற கேஸ் அவன்லேருந்து மெசேஜ் அமுச்சுக்கிட்டே இருக்கானுங்க. ப்ளீஸ் பேக் ஓப்பன் பண்ணியா? நீங்கள் பாருங்க ப்ரோ. ஆடியன்ஸ் வெயிட்டிங். நீங்கள் பண்ணாதையா? சரி ரைட் நான் பண்ணி விட்றேன். வேணாம் ரொம்ப ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகுது தலைவரே. வாங்க நான் பண்ணுறேன். வேணாம் பிரச்சனை இல்லை. ஸ்க்ரீன் வந்துடும் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு நான் வேணா நான் அப்படியே பண்ணி விட்றேன். என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியாதுங்க பாரு. சார்ஜ் அதுக்கு மேலே போட்டால் இறங்குது. ஃப்ரேம் ட்ராப் ரொம்ப ஆகுது. ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் போய் ப்ரோ. யார் ப்ரோ? பேஸ்டோனியா? ப்ரோ சர்வா ஜெர்சி ப்ரோ 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 திரும்பி ப்ரோ. மால்டினி
யோ ஃபர்ஸ்ட் 900 மால்டினியா ஏமா கொடுத்து வச்சாயா ஃபர்ஸ்ட் 900 மால்டினி என்னயா போமா வேணாமா நெக்ஸ்டா கன்ஃபார்மா வேணுமா நெக்ஸ்டா வேணுமா உனக்கு சொல்லியா நெக்ஸ்டா வேணுமா போமா இல்லை என்ன கதை எனக்கு போதுமையா சரி ரைட் ஓகே நெக்ஸ்டா வேணாமா சரி ரைட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் 900 கிடைத்த சிவமுக்கு ஒரு நல்ல பரவாயில்லையா எடுத்தோடனே கிடச்சிச்சே பெருசுதான் இரு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் 900 உனக்கு ஒரு இது மாலினியை விட்டாங்க ஓப்பன் பண்ணவா பாய் ஓ யோ என்னயா போதும் போதும் நீ ஓப்பன் போதும் போதும்ண்ணா நான் விடு விடு பார்த்துக்கலாம் அடுத்த பேக் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துப்போம் நெக்ஸ்டா வேணுமா கன்ஃபார்மா ஆ நெக்ஸ்டா தேவை அந்த மால்டினி இப்போ நீ பில்டப் தான் மால்டினி சிபியில் போட்டு கூட ஆடலாம் ஆ தேவை வேணா நான் விடு போதும் போதும் நெக்ஸ்டாகவே வந்துட்டான் அதுவே போதும் இந்த பேக்லேயே அவன் மட்டும் தான் நல்லா இருக்கு ஆமாம் ஆமாம் அதுதான் எடுத்தோடனே 900 சரி லாகின் பண்ணிட்டு இல்லை இல்லை நெட்டு லேக் அதான் சொன்ன ஃப்ரேம் ரொம்ப ட்ராப் ஆகுது அது பிரச்சனை தான் சரி நீ லாகின் பண்ணிடு அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லாகின் பண்ணு சரி நான் பண்ணுறேன் ஓ திறந்ததே சரி பாப்பா வா நான் லாக் அவுட் பண்ணிடுறேன் சரி லைவ் வா ம் சரி ஓகே சரி வா ம் சரி வா நான் லாகின் பண்ணுறேன் லாக் அவுட் பண்ணுறேன் இது சிவம் சதறான் என்ன ஒரே இதில் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு கேம் விளாட என்னன்னே தெரியல ப்ரோ இது 2 ஆகிட்டே இருக்கு மொபைலில் போட்டோம்னா சுரேன் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் நம்ம சிஸ்டம்கே கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா நான் சொல்றேன்ல இது ஏதோ பஞ்சாயத்து அதனால தான் இதாக மாட்டேன் நான் வரும் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இதை லாக் அவுட் பண்ணுறது நம்ம இந்த ஐடியா மொபைல் ஐடி லாக் அவுட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியுமா கைஸ் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் டக்குன்னு லாக் அவுட் பண்ணி விட்ருவோம் வெப்கேம் ஒன்று வாங்கணும் ப்ரோ வெப்கேம் இல்லாமலே கடுப்பாக இருக்கு ப்ரோ எப்படி ப்ரோ லாக் அவுட் பண்ணுறது இதை தெரியுமா யாருக்காச்சும் ஆட்சென்ஸ் வர நீங்கள் நைட் ஆட்சென்ஸ் பண்ண வேண்டியதான் அவ்வளோதானா தலைவா அவ்வளோதான் தலைவா ஒருத்தன் கிடச்சிட்டான் போட்டவனே அவனே கிடச்சிட்டான்
மாரி இருக்கு தலைவா நமக்கு. ஐயா ஒரே ஒருத்தன் தான் ஐயா இது பண்ணணும். அதனால தந்துட்டாங்க. 3 பேக் வைப்லாம் நம்மளால ப்ரோ பேக் வைப் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு வசதியும் கிடையாது ப்ரோ. ஒரே இதில் தந்துட்டான். அடுத்ததுல பண்ணுவோம். அடுத்தது நான் திவாகர் ப்ரோ அக்கௌண்ட்டுக்கு வாங்கி பண்றேன். அதெல்லாம் நிறைய இது இருக்கும். நானே நிறையா பண்ணலாம் பார்த்தேன் ப்ரோ. இது 2 ஆகிட்டே இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். பேக் ஓப்பனிங் பண்ணிட்டேயா. 42 29 8 42 29 8 வா பண்ணிட்டேன். பிசி இல்ல தலைவரே. பிசியில் இல்லை. பிசிலாம் பண்ண முடியாது தலைவரே. பிசிலாம் நமக்கு எல்லா கார்டுமே இருக்கானுங்க. பிசி லிமிட் பண்ணு நம்ம நினைச்சோம்னா எல்லாமே பண்ணியாச்சு. பிசி லிமிட் பண்றதுக்கு ஆள் இல்லை. என்ன இருக்காங்க கேம் இருக்கான். போட்டு விளையாடுவோம் ஒரு மேட்ச். பிசியில் பண்ணல தலைவரே. கைஸ் பாலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு வரேன் கைஸ். இவே ரொம்ப 2 ப்ரோ ஒரே இல்லை விட்டான். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. பரவாயில்ல ஒண்ணே ஃபர்ஸ்ட் 900 ஒரே ஏய் பச்சை. And that gets things running. இதான் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். Have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Yes, and the importance of this formation is not to allow the midfield three and the attacking three to become too detached from one another. If that happens, then pressure can quickly be applied via the counter-attack and you can be exposed defensively. So compactness can't be compromised, and you need talkers in this team. You need leaders and people that are willing to organise things very quickly. Iniesta, Berbatov, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Neither of these two want to come off second best. Now it's Haaland, Rummenigge, Iniesta, Rummenigge is onto this. So Lawar Pandey is capable of taking a game by the scruff of the neck and anywhere he wants after that. Yeah, one way or another he'll contribute to the scoring of a goal. Yeah, and when the going gets tough seems to come easy for him. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off and it wasn't the best decision. Chiellini. மெயின் பிளேயரே கூட ஆமாயா நமக்கு என்னைக்குமே லக்கியா செய்வோம். லக்கி.
உன் அக்கௌண்ட் தான் எனக்கு crowd பொறுத்த have வரைக்கும் லக்கு. tried to நான் கூட spark some லக்கு இல்லை. excitement, but to no அக்கௌண்ட் தான் avail. லக்கு. This எப்படி needs அபுபாய்க்கும் something அக்கௌண்ட் explosive. இதை சேவ் பண்ணிருச்சு. அடுத்தது வருவான். எப்படியும் பில்டப் தானே. Yeah, they were looking for a counter attack. Aguero. Now it's Doué. Knocks it out wide. And it's a crossfield ball towards the other flank. நல்ல பேக்கா ஸ்பின் பண்ணி விடுவான். அவ்வளவுதான் வெல்ல முடிஞ்சிச்சு. இந்த பேக்லாம் நல்ல பேக் வரும். Seedorf is a perfect combination of brain and brawn. Well timed, excellent interception. India really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter attack thanks to their pacey options. And he's found a way past. That's just playing it safe and simple. Vieira. Oh, it's a great ball here. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Gerrard. Now it's Dembele. And it's Gerrard. Here's Caceres. Could be danger here. அப்படி இல்லையா ராஜா கை வச்சா ராங்கா போ. யோ அப்படிலாம் ஐ ட்ரீம் ஃபுல்ஃபில் கன்ஃபார்ம். ஐயோ நல்ல கடையா அவ்வளோதான். இது போதையா ரெண்டு பேர் தான். இவன் தான் மால்டினி தான் அவன் நல்லா இருக்கான் இருக்கிறதே. It's Dembele. Might want to be careful there. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Whatever he had in mind, that was not it. And the pass is intercepted. Iniesta tries to pass it through. Berbatov looking to receive it in space. Now he's off and running. Desai calmly anticipates. Iniesta, Berbatov. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Caceres plays it long. Seedorf. Iniesta. And he's taking no chances there. என்ன டக்குன்னு டீம் முடிஞ்சிருது. De Bruyne. Gerrard. ஒரே நிமிஷம். And it's Dembele. Looking to play him in. வணக்கம். பேக் ஓப்பனிங் எப்படி போகுது? ஒருத்து ப்ரோ நல்லா மால்டினி நல்லா இருக்கான். என்ன ப்ரோ 3 பேருமே நல்லா இருப்பாங்க ப்ரோ. அவங்க நல்லா இல்லாமல் சரியான பிளேயர் ப்ரோ. இதான் பிரச்சனையும் கிடையாது. எடுத்து போட்டிங்கன்னா காலத்துக்கும் கிடப்பானுங்க நல்லா. இட்டாலியிலேயே மொர டிஃபென்ஸ் ஆகும். அதை எடுத்து போட்டிங்கன்னா நம்மள்ட்ட ஆல்ரெடி இருக்கானுங்க ப்ரோ. பாருங்க நம்ம இப்போதைக்கு எடுத்துட்டு வரல, பட் ஆனால் இருக்கானு. Simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. யார் ப்ரோ? So we are still where we were at the beginning. It is வாங்க டிஎஸ்எல் தமிழ் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க. சாப்பிட்டீங்களா? அன்னைக்கு வந்த லைவுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிஸியாக இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டேன். Hi brother, play to you. Okay bro. Yeah, match karenge. Ajax really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. Excellent challenge there, uncompromising.
Ajax come out of the tunnel having undergone a change at half-time. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. bro. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no And supply. he shoots! செதறான் bro அவன். Clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do அதெல்லாம் everything தேவையில்லாத வேலை bro. his way. Oh, he's all alone. Tries a shot. போ. Oh, the ball's இதே விட்டான் bro. loose here. Van der Sar trying to keep this in. Haaland, a player so deservedly decorated with praise and glory. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do Wow. that collectively. bro 4 பேர் வந்து புஷ் That's பண்றாங்க. been intercepted. He read that really well and stopped it. Iniesta going face to face with his great rival. அவ்வளவுதான் வேலைக்கே ஆகாது. Oh, this looks sharp. They'll want to make the most of this turnover. கப்பை ஒரே நிமிஷம் bro. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Pele. Oh, he's felt that, hasn't he? bro பவுலே கொடுக்க மாட்டாங்க bro. Schlotterbeck did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That is good. Papa. Oh, he's one-on-one. Shot a goal. யோ யோர் And he was சான்ஸ் இல்ல bro. மீண்டும் எவ்வளவு காயின்ஸ் bro? Yeah, he was well placed. P2P கார்டு bro P2P கார்டுக்கு வந்து ஒரு bro ஒரு 5000 காயின் கூட நம்ம எல்லாமே எடுத்துடலாம் bro. மேக்ஸிமம் ஒரு 5000 காயின் அவ்வளவுதான். லைன்லாம் போவே போகுது. மேக்ஸிமம் 5000 காயின் ப்ரோ அவ்வளோதான். 5000 காயின்குள்ள ஓரளவு நீங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். Substitution on the field. Number 21, Desiree Doué. Coming on to replace him is number 19, Francesco Totti. காசு அதுக்குள்ளே எடுத்துடலாம். He's picked his way through, flashes it across. அவன் அங்கே ஓடிட்டு நான் பாருங்க ரெண்டல் மாதிரி. Claims it, safe hands. Ajax are looking to go forward now. Tries a measured ball. And he cuts out the supply. Ajax do have options available on the bench if they want to go that way. Now it's Totti. Gerrard never out of the action for very long. Just about up to 75 minutes. Totti back and defending, looking for options for movement. Oh, it's come loose. And here's Iniesta. Ajax really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win Yo. this, it'll be fully deserved. Dembele will not want to lose out here, not against this opponent. And it's Iniesta. ப்ரோ இவன் தடுக்காம ஒரே நிமிஷம் Iniesta ப்ரோ. a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He Sir, badly இந்த needs some side help here. Iniesta. Oh, that's fabulous. Cross into the box. Cleared away. Ajax have it back.
and can go again. Well, it's very much looking like this might be destined for a scoreless outcome. That's good play. Desai. Oh, that's a very decent ball now. And Bro, enna behind bro? the lines. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Pele. Zanetti clears Ah. without hesitation. சரியான Time is up. So we finish as we started. சரியான இது bro. Neither was able நகரவே to break மாட்றான். through. Your reflections then. சாமுராய். ஐயோ ப்ரோ 500 காயின்ஸ் ப்ரோ 500 காயின்ஸா கேம் பீக்டு ஹியர் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் டைம் காயின் ஆஃபர் வரும்போதே ட்ரை பண்ண போகிறேன் ப்ரோ டச் அண்ட் ஃப்ளிக் தான் ப்ரோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் பிகினிங் ப்ரோ அது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் ப்ரோ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பழகிரும் டச் அண்ட் ஃப்ளிக்லாம் நல்லா நீங்கள் மொபைலில் நல்லா விளாடுவீங்கன்னா ஓகே ப்ரோ எனக்கு மொபைலே விளாட தெரியாது நான் பிஎஸ்ல விளாண்டு பழகி மொபைலில் விளாட்றதே இல்லை டச் அண்ட் ஃப்ளிக்ஸ் வீக்கெண்ட் கொண்டு வச்சா கரெக்டாக இருக்கும்யா டச் அண்ட் ஃப்ளிங்க்கு ஆடிட்டு விர்ச்சுவல் பேட் ட்ரை பண்ணால் கையே வரமாட்டேங்குது ப்ரோ ரெண்டுமே ரொம்ப கண்டிப்பாக ப்ரோ டச் அண்ட் ஃப்ளிங்க் நீங்கள் விளாண்டிங்கன்னா ஈஸி தான் ஆனால் டச் அண்ட் ஃப்ளிங்க் வந்து நல்லா விளாட கற்றுக்கணும் விளாட மட்டும் கற்றுக்கிட்டீங்க நம்ம தான் இல்லை கற்றுக்கிட்டாலே போதும் ப்ரோ முரட்டை அடிக்கலாம் Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of greenness and energy. This certainly matters. The Dutch capital is rocking. It always has. It did in the days when the great man after whom this arena is named took to the field, and it still does here and now. The faithful expect, and the team must deliver. So we're very much on the way now. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, the brilliant De Ligt has both the intelligence and physical traits to make him a class apart as a centre-half. Long passes are something எனக்கு 2 days he's really பரவாயில்லையா been working on, and he'll provide a lot of quality diagonal balls for the attack to latch onto, so keep your eye on that. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. It's over the line, and that'll be a goal kick.
Looking for options for movement. Great vision. ஏனா பண்றோம் Great ball, and he's in here. Aguero! It's loose now, and they want to get it back. Well, he's done very well to take that back. Oh, good-looking ball. They've got to make this nice and quick. That's good play. He's having a hit. பா யா ப்ரோ இன்னும் பிராக்டீஸ் பண்ணனும் ப்ரோ இதுல பெரிய ஈ ஃபுட்பால் ஆடனே வர மாட்டேங்குது இதே முடிஞ்சு ப்ரோ இல்லையா நீ விளையாட வந்துருயா நிறைய பசங்க இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க That's just playing it safe and simple. That's a throw. நிறைய பசங்க இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க It's a poor throw that, picked off with relative ease. So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Royce finding himself in space. Haaland. என்னடா ஆலண்ட் Knocks it out wide. Thuram deals with that comfortably. That has not gone well. And it's Aguero! Oh, crossbar! பா And for a moment, time stood என்ன still. சாப்பிட்ட ஓ நான் இதுயா என்ன சாப்பிட்டேன் ரசம் நினைக்கிறேன் Some intricate passing, looking to progress the ball. Timber receives it in a wide position. Royce. Aguero! குடிச்சறா நம்ம ஆளுங்க Collective sigh of ஓ இந்த relief. ஃபார்மேஷன் சூப்பர் ஃபார்மேஷன் You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. That has ended up in no man's land. Aims beyond the defence. That's beautifully weighted. சூப்பர் It's out. நான் நெஞ்சில தட்டினா அப்படியே ஓடிடுறாயா எல்லா ரசம் சிக்கன் இல்லையா ரசம் சிக்கன் Goalless, but it is not without interest. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. It's had its moments. Well read, nice interception. Pull it with his sight. சூப்பர் ஆனா கால் நிக்கலையே That's been intercepted. That was well played, well stopped. Pele. This is promising. Short changes him with that pass. Looking for the run. Can he finish? Goal! ஓகே ப்ரோ குட் லக் ப்ரோ மீட் பண்றேன் கண்டிப்பா ப்ரோ நான் லைவ் வரேன் A significant strike. லைவ் வரேன் Another moment of magic. A real wow moment. And how easy did he make ப்ரோ that? நான் லைவ் வரேன் நைட் போடுவீங்களா First breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And it's Gerrard. Some resolute defending there. Pullet gets on his bike and on the move. And it's made its way to him. There's the shot! Oh, the ball's run loose here. வா ஆனா இந்த ஃபார்மேஷன் பாறேன் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குன்னு Oh, no shortage of பை confidence பேக் there. ஓபனிங் மட்டும் Well, I'm glad he took the opportunity to run அதான் with the ball when the chance came. சும்மா ஒரு இதுக்கு That's மட்டும் the kind of positive thinking they need right. Shoots! It's off target and by quite a way. I think it's a very fair effort, Peter, considering he didn't have much in the way of space to play with. ஹாலண்ட் ஓடுறதே மாத்திட்டாங்கயா நல்லா Timber. And here's Royce. Oh, it's come loose. Aguero! நைஸ்ரா And he's stuck it away. நல்லா போட்டா That is remarkable. All square in a matter of moments.
Bhai, Yeah, what the a process of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, What it's an example எப்பயா of ஆட் பண்ணறா counter-attacking at its finest. வாட் ஐ ஆமா Really சிவம் அதை ஆட் important பண்ணோம் thrust. இன்னைக்கு AdSense வர பார்க்கணும் It's starting to look very interesting, this. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go one better, possibly. Now it's Aguero. Dahari. Taken back. It's Aguero! ஒரு Denied by an instinctive save. Aguero actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Timber makes the interception. Royce. Gerrard. Passing is crisp and sharp. Rummenigge is always playing with one eye on the spectacular. There will be 3 minutes added Aguero. time. Seedorf. And that has left him in a heap. Gerrard. Lovely. Now Dahari! நல்லா அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த இடத்துல அடிச்சா கோல் போயிடும் அப்படின்னு Another fine save. டீம் லேப்ஸ்னு ஒரு பாட்டு இருக்கான் அதான் அதான் ஆட் பண்ணும் This முதல்ல possibly ஃபேஸ் the கேம் last வைக்கணும் play of the half. ஃபேஸ் கேம் வச்சா தான் திரும்பி மறுபடியும் பழைய வைப் வரும் That is the end of the first half. எட்டா இருக்கானா Glass எட்டா is என்ன either வைக்கலாம் half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. So we reach the halfway point. Well, I think it's been a fantastic watch with chances created at either end. But it has to be said, neither team have been நண்பரே particularly பாலன் சேனல் clinical லிங்க் with their பண்ணுறேன் finishing. நண்பரே Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. So straight into the second half. And he cuts out the supply. Ajax are benefiting from a lot of movement up front, are they not? Yeah, and if you're looking to play people in with passes from midfield, you really need willing runners who aren't looking to just get to the defensive line, but to go beyond it. The pressing's intense, and it's paid off. Well-timed, excellent interception. Pele conjures time and space where few can. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And smartly reclaimed. Knocks it into space. நல்லா போறானே ஆனால் இதாக மாட்டான் Rijkaard. Roberto Carlos. போட்டு வர Madrid do have a chance to counter here. என்னடா காலுக்கிட்டே இருக்கானே ஃபேஸ் கேம் பார்த்துருக்கேன் சிவம் பார்த்துருக்கேன் 4000 ரூபா இருக்கு சிவம் 4000 ரூபா Well, that's beautifully weighted. Vieira. Pull it. Desai being hounded, manhandled at times. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. He's a sharp little ball here. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, the movement is slick. Here, The Orange. speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. This is the time you need that pace. Pull it. Rummenigge, someone who can always claim to be the most இந்த மேட்சுமே immaculate நல்லா finisher. பாஸ் பண்ணதே நல்லா இருக்கு Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And he has slightly undercooked that one. 4K ஆமாமா 4K Clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Dahari.
Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. ரொம்ப இதா Roberto இருக்கு. Carlos. ஹெவியா இருக்கணும் பிளேயர். Nicely weighted ball. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Madrid needed that. They really needed it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. வேணா ஆஃப் சைட் பேன் பண்ணி உடனே ஒரே விஷயம் That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, I was No, on the no, edge of my Papa, no, seat Papa, then. He Papa, just Papa, took on Papa. one too many. Nice interception. His positioning was spot on. Now that looks a decent ball. And this is Pele. யோ Oh, well played. Kept cool and dealt with it. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Big chance! ஹாலாண்ட்லாம் அடிச்சா போயிரியா ஒன்றுமே முடியாது. Brilliant! வெனஸ்டே உனக்கு லீவா இல்லை எனக்கு ஆஃபீஸியா 4Kவா ஆமாம் 4K தான் 4K எனக்குலாம் ஆஃபீஸியா Whoever is in his path Oh, will you're not- always find a way. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Haaland. Substitution on the field. Number 18, Marco Reus. Number 20, Mokhtar Nahari. Number 6, Roberto சரியாந்திர கொள்றா Marconi. ஹாலாண்ட்னா ஹாலாண்ட் On the field. கவர்மெண்ட் லீவா Number 20, பார்க்குறேன் இரு நிமிஷம் Lionel Messi. Number பாருங்க 17, Dani Olmo. ஐயோ அது பேர் மறந்து போச்சே இப்போ என்னது ஓணம் என்ன கேரளாவுக்கு லீவாக இருக்கும் நமக்கு கேரளாவுக்கு லீவ் இருந்தால் மேபி நமக்கு லீவ் இருக்கும் என்ன தெரியா இப்போ கண்டப்போ அடி நெஞ்சில் The two வைக்கலமா coaches are signalling changes here, both at the same time. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. Tries to play it through. Now it's Pele. Dani Olmo. Can he get on the end of this? Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, sweet feet. Ajax are Getting me really or is it think over about the here? precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. It's a pretty loose pass. Threads one in. Now it's Dembele. He is through here. It's anyone's ball now. Oh, he's been caught on it here. He's gone for goal. பா Now that has posed a few awkward questions. இவன் தரமான இல்லையா Could have been something so much more. அவன் என்ன தெரியும் இப்போ கண்டப்போ அடி நெஞ்சில் வைக்கு போட்டு 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 ஸ்னைடர் எடுத்துடுறாங்க 1 minute at a time. That is good pressure, just hounded him off it. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. And there goes the fight. This match of thrills. நல்ல மேட்ச் இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சா போயிடலாம் யார் தெரிஞ்சு இன்னொரு ஹோல் பிளேயர் யார் இருக்கா ஹோல் பிளேயர் பாப்பா வெலட்டா நான் போடுவேன் வெலட்டா நல்லா இருக்கும் இவனோட அவன் வெலட்டா நல்லா இருக்கான் எட்டோ ஹொல்லு பிளேயர்
தலைவன் எடுக்காம ஆட்சன்ஸ் ஓப்பனா ஆகும் சிவம். ஆட்சன்ஸ் பார்க்கணும், பார்த்துட்டு தான் ஓப்பன் பண்ணணும். ஏன்னா அல்லைக்கு அவர் ஆட்சன்ஸ்லாம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸ்க்ரீன் மோட கம்மியாக வச்சா தான் கரெக்டாக. ஸ்க்ரீன் மோட அதிகமாக வச்சா சார்ஜ் டக்குன்னு ஏறவே மாட்டேங்குது. சேனல் நம்ம சேனலே டெவலப் பண்ணணும்யா. சேனலை என்னத்தை டெவலப் பண்ணுறது? இதுக்கப்புறம் சேனலை டெவலப் பண்ணுறதுலாம் எதுவுமே கிடையாது. அந்த மாதம் வரைக்கும் பார்ப்பேன். நான் அடுத்த மாதத்துக்கு அதுக்கப்புறம் வெள்ளைக்கு போயிட்டு So bring it on, hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. It is a sea of red and white. Ajax, of course, the principal club here in Amsterdam. The club that unites this city. The club with such proud heritage and history and so many honours, continental and domestic. It is a supercharged atmosphere. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. And he's managed to get free. It's Pele! And he's done it! சதறணும். Him to produce the goods, and that was very kind of him. அதுக்கப்புறம் லைவ் போட முடியல. இல்ல சிம் அதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான். பாப்பேன். பார்த்துட்டு செட் ஆச்சுன்னா பாப்பேன். அப்படி இல்லனா வேஸ்ட் ஆச்சு. இல்ல இதுதான். வேற ஏதாவது வேலைக்கு போறேன். They may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter வெளியே கிடையாது. இப்ப நம்ம சம்பாரிச்சா to வந்து even react. There's only one word to describe that: clinical. I doubt very much that this was in the script. Now it's Ibrahimovic. Now looking to orchestrate a counter. No way through. Mbappe. Now it's Eto'o. Oh, that's fabulous. Oh, he's called him in or out. Ajax. வேற ஜாப் இல்ல வேற ஜாப் இல்லையா? வேற ஜாப்ல ஈவினிங்க்கு மட்டும் வேலைக்கு போற மாதிரி. இதுல கொஞ்சமாச்சும் காசு வந்துச்சுன்னா இந்த பிரச்சனை இருக்காதுயா. ஒண்ணுமே வராம நான் என்னயா பண்றது? அதான் ஏன் சொல்றேன். காசே சுத்தமா வரல அப்படின்னா என்ன பண்றது? மாசத்துக்கு ஒரு 5000 4000 அந்த மாதிரி. Oh, the ball's come loose here. Thuram makes the interception. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Eto'o proves just a little bit too strong. He is through here.
that's a cracking ball. Too quick for defense and பார்ட் டைம் keeper. பார்ட் டைம் ஜாப் இல்ல பிசினஸ் மாதிரி அது ராட்டோ எடுத்து ஓடலான்னு இருக்கேன் என்ன சொல்ற Iniesta going face to face with his great rival. Yet another interesting duel this. Iniesta. Oh, that's neat. Quality ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. He just needed to be quicker then. This defence won't give you time to second guess yourself. Now then, the ball's come loose. Just coming up to the 30-minute mark. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Shot a goal! It's a loose ball. Oh, he's been caught on it here. Marquinhos did just Lingard well enough to they come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Maldini spots it and intercepts. Seedorf has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Now he's running away. Shoots! Another big chance to get. உனக்கு ஓகேனா நீ பண்ண அவ்வளவுதான் The breakthrough hasn't come என்ன yet. பண்றது வேற வழியே கிடையாதுன்னா என்ன They're பண்றது upping என்ன the ante பண்றது here. They'll get the reward if they can stick at this. Well, height could make all the difference on these set pieces. சரி சரி. Alexander-Arnold attempts a clearance. And now a sudden chance to counter. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. He has found the way through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run. And a chance! Well, ஓ எப்படி போட்டானா அடிக்கிறாங்க இவனுங்க பயங்கரமா ஐயா வணக்கம் வாங்க ப்ரோ இளைஞரே ப்ரோ வாங்க சரோவர் வாங்க ஜோன்ஸ் ஐயா முடிஞ்சா அது வரேன் தலைவரே இந்த இதை முடிச்சுட்டு வரேன் நான் இதுல கனெக்ட் பண்ண முடியாது தலைவரே ஆனா வரதில்ல Oh, that was beautifully done. They were No, ready it's to pounce and they were clinical when the opportunity presented. இப்போ இதில் கனெக்ட் பண்ணா நெட்டு இதாகுது சிஸ்டம் பஞ்சாயத்தா இருக்காதான் so that's 2 now Andre. without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now it's Eto'o. Oh, outsmarting him. ஆனால் முன்ன மாதிரி ட்ரிபிள் பண்ணவே முடியல ரொம்ப கஷ்டமா Good இருக்கு read. That's great positioning. முன்ன மாதிரி ட்ரிபிள் பண்ண முடியல ஃபஸ்ட்டு லைஃப்பில் ஃபஸ்ட்டு லைஃப் தாயா பார்க்கணும் அதான் அதான் ஏன் ஒரு யோசனையாக இருக்குது Become pretty much the ideal. இப்போ 7 மணிக்கு வந்துடுவேன் ஒரு 7:30 போல் ஆட்டோவை போட்டோன்னு வச்சுக்கவேன் ஜாலியாக ஆட்டோக்காரன் மாதிரி ஓட்டிட்டு One will be solid. The other needs to be pretty ஒரு inspiring. பிஸ்னஸ் மாதிரி தானே ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு 900 கனவாரா நெக்ஸ்ட் ப்ரோ ஒர்த்து ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு 900 ரெண்டுமே பெஸ்ட்டு கார்டு தான் ப்ரோ 2-0 at half. கனவாராவும் பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டாகவும் பெஸ்ட்டு மாலினி ப்ரோ இந்த பேக்கில் வந்து எல்லாருமே பெஸ்ட்டு And we get things going. நான் again. பெஸ்ட்டு தான் சொல்லுவேன் ப்ரோ Well, a glitch with the இந்த rangefinder இந்த there. பேக்கில் எல்லாம் பெஸ்ட்டு Evident annoyance. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Pele clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. And it's Iniesta. Iniesta powering forward here. He saw the date. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. Ajax have themselves a ரியலாக chance சொல்லுறியா இல்லை on சும்மா the யோ spot. நான் பிளான் போட்டு தான் வச்சுருக்கேன் என் வீட்டில் மட்டும் விட்டாங்கன்னா நான் பண்ணிடுவேன்யா முன்பணத்துலாம் காசு வச்சுருக்கேன் பிரச்சனை இல்லை ஓரளவு சேர்த்து அதை வச்சு போட்டுருவேன் ஓ போட்டு டெய்லி நைட்டு நீ எல்ஜிபி ஒரு 200 ரூபாய்க்கு போட்டோன்னு வச்சுக்கவேன்
நைட்டு ஒரு 2-3 மணி வரைக்கும் ஓட்டினா கூட போதும் சிவம். காலையில் எனக்கு ஆஃபீஸில் வந்து வேலை இருக்குது தான், இல்லைன்னா சொல்ல, பட் ஓரளவு ஸ்டேபிள் ஆயிடுவேன். 3 மணி வரைக்கும் ஓட்டினா கூட போதும், எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அவ்வளோதான், 3 மணி வரைக்கும் ஓட்டினால பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சு, பாதி பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சு. நான் சொல்கிறேன். மாப்பிள்ள தேங்க்ஸ் மாப்பிள்ள, பட் நீ நைட் ஆகிடுது. யோ ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோவா? அது வண்டி ஓட்டணுயா, இதுனா கூட முடியலன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் படுத்துக்கலாம், அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம். ஏன்னா அபுபுரம் மட்டும் இருக்காரா? ஏன்னா நீங்க மட்டும் இருக்கீங்களா? ஹலோ அபுபாய், என்னடா லைவ்ல இருக்காரு, எதையும் காணோம். இல்லையா? இல்லை இப்போ ஸ்விக்கி அபுபுரம் மட்டும் இருக்காரியா? சரி லைவ் வரேன், இது வரேன், டிஸ்கார்ட் வரணவா? இல்லையா? இல்லை இப்போ ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோலாம் ட்ரை பண்ணலாம்ல. ஐயோ ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ அதான் நான் சொன்னேன்ல, அது இதுனா ஓரளவு பிஸ்னஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த ஆட்டோ வச்சு ஒரு 2-3 ஆட்டோ போடலாம், ஒரு 4-5 ஆட்டோ போடலாம். என்ன சொல்கிறேன் பா? கேமர் பாய் வரப்ப சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஏன் இல்லை இது கேட்க மாட்டேன்து ஸ்பீக்கர், இது ஒரு நிமிஷம் கேட்குது. கேமர் பாய் வரப்ப நான் வந்து என்ன சொன்னேன், பானிபூரி கடை போட்டாரலான்னு நினச்சேன், ஆனால் முடியல. இதில் பானிபூரி கடையை போடாமல் விட்டேன் தெரியாமல். பானிபூரி கடையா போட்டேன், போடலான்னு பிளான்லாம் பண்ணேன், கடைசியில் சொதப்பிடுச்சு. ஹெல்த்து வைட்டமின் ஃபண்டு காசு போனால் சம்பாரிச்சிக்கலாம், ஆனால் ஹெல்த்து போனால் வராது. ஐயோ அதெல்லாம் தலைவரே, நான் அது பழகிடும் தலைவரே. அவன் ஒருத்தன் இன்னைக்கு ரீல்ஸில் சொல்கிறான், ஒரு பையன் என்ன சொன்னான்னா, இந்த மாதிரி 4 மணி நேரம் தான் தூங்குவானா, வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு உடனே இதாகிடுவானா. எப்படி சொல்ல, வேலைக்கு போயிட்டு வருவான், போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவானா. ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே இது பண்ணிட்டு இருப்பானா. உண்மையா சிவம்? போயிட்டு வந்துடுவானா சிவா ப்ரோ? நம்ம அவனால முடிகிறப்ப நம்மளால ஏன் சிவா ப்ரோ முடியாது? என்ன சொல்றீங்க? அவனால முடியுது அப்படின்னா ஏன் என்னால் முடியலை அப்படின்றதான் கேள்வி. ப்ரோ அது ஐயா அது எங்கே இருக்குன்னே தெரில தலைவரே, தெரிஞ்சிருந்தா இது பண்ணிடுறேன், அதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன், இருங்க பார்க்குறேன். அவன் 40 வயசு தாண்ட மாட்டான் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. அட்லீஸ்ட் ஆனால் ட்ரை பண்ணலாம்ல ஸ்ரீராம் ப்ரோ, சும்மா ஆச்சியும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். என்ன சொல்கிறீங்க? புலிப் ஷோவா? கைலி ஆல்ரெடி என்கிட்ட வந்திருக்காங்க, ஆனால் அது வேணா கன்ஃபார்ம். அவன் கேட்டப்ப எதுக்கு சொன்னானா, என் ஒய்ஃப்காக தான் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டான். ஓ இவனும் இதே ஃபார்மேஷன்யா? And so many honours, continental and domestic. It is a supercharged atmosphere. We are just getting started. Well, we all know who created the concept of that. Superb! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. And that really is so Ajax are already chasing the game. They didn't envisage that. Ajax do have a chance to counter here. Now, can they get him away? And evident annoyance. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass is lacking. And it's Tonali. ஆமா ஆமா, வெறும் பானிபூரி கடை மட்டும் தான். Crosses it in. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery. மசாலாலாம் கஷ்டம். A finishing touch. மசாலா நமக்கு டைம் கிடைக்காது, கஷ்டம் கிடையாது, டைம் கிடையாது. He'll try from distance. And that's what you call inspired goalkeeping. Rijkaard really must be thinking what he has to do. எப்படியா பைய அடிச்சிட்டே இருப்பான். They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner.
Ajax have the chance to go the other way. Bullet knocks it into space. Ibrahimovic wants to run இந்த onto டூயிஸ் this. அங்கே எப்படி இவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து பிடிக்கிறான்? Bullet looking understandably energised after his goal. பரவாயில்ல. Looking for options for movement. Owen unable to make it Yeah, happen I for can all add his good another intentions. Pass டேய் just off target. அதான் Well, there is a look that says it all. பிஸ்னஸ் A தானே இது piercing மாதிரி. stare. Well, that's down to a simple miscalculation. Can he finish? ஹாய் ப்ரோ வாங்க ரொனால்டோ ஒரே நிமிஷம். ஹாய் ப்ரோ வாங்க ரொனால்டோ ப்ரோ வாங்க. எதனால கேன்சல் நியூ பேக் பண்ணலாம் போலாம் ப்ரோ ஒர்த்து ப்ரோ நல்லா ஒர்த்து. கேன்சல்லாம் அவ்வளோ சிவமே நான் போடலை. நான் இங்கே வேலைக்கு சேர்ந்துட்டனால அப்படியே ட்ராப் பண்ணிட்டேன். And a trademark move. நான் சரி ஓகே இது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்ப்பேன் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. Just when they thought they may be in it, யோ இவன் அசால்ட்டா யோ கேன்சல் பண்ணிடலான்னு பார்த்தேன். கடைசியில் வந்து had the beating of the keeper. கேன்சல் பண்ண முடியல. ஓகே நம்ம யூடியூப்பில் அப்போ திடீர்னு நல்லா சப்பு வந்துட்டானுங்க. சப்பு வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டானு. அதனால் அப்படியே அதை கேன்சல் பண்ணி Up there. Firm header just off அதுக்கப்புறம் அங்கே target. சுற்றி இங்கே Did சுற்றி so well there. It's just a shame about the accuracy. Still very early doors, but it is a closely contested affair. ஏன் bro, என்னாச்சு? That's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, this is Ibrahimovic. Desai calmly anticipates. Bullet with his sights permanently trained on that bottom corner. அவ்வளோதான் பாய். Botafogo have quite a reputation for being combative, சிவமா confrontational, கொண்டு just in your face, Jim. It's well rehearsed. நம்ம Peter. நம்ம It's கை வச்சு testament to their கை வச்சு எடுக்காம work இருந்தால் தான் ethic, தப்பு. எடுத்துட்டா the way they always go chasing the ball in numbers and they can keep it up late into a game too. அது என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. ஆனால் லக்கெல்லாம் கிடையாது. ஏதோ And here's Aguero. Otto. And they're quick to get it back. என்ன Bullet. என்னன்னு தெரியல. நான் பார்த்து இன்னைக்கு சிவா இவ்வளோ நாள் கூட நம்பல. Ibrahimovic. இன்னைக்கு சிவாவுக்கு ஓப்பன் பண்ணோட்டே கிடச்சிது. Intercepted. That's great positioning. So good from him. Bullet really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Oh, that's well spotted. Knocks it out wide. This is a promising build-up. Ibrahimovic. And he was quick to react. And it's Bullet. Aguero. Aguero! Goal! Botafogo! And they've got their lead back. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. Botafogo with the lead. Ajax are still behind as we reach out for half-time. Bullet. Owen. Now Tonali. Owen. And Owen! இந்த லூசு புண்டை மிடிலேருந்தே அடிக்கிறான் ப்ரோ. நல்லா விளையாட வச்சிருக்கான். I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. தரம். They're really ஐயா இவன் வந்து இவன் இந்த ஃபார்மேஷன் என்ன தெரியுமா ப்ரோ? இந்த வேர்ல்டு சாம்பியன் 2 வாட்டி ஆனாலும் அவனோட ஃபார்மேஷனா சான்ஸ் நல்லா கிடையாது. ஆனால் ட்ரிபிள் பண்ண முடியல தலைவரே. Uncompromising. And he's managed to get free. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Back in possession and ready to go again. ஐயோ இல்லை இது Mateus. பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் வச்சா என்ன அவன் டிஃபெண்ட் பண்ணுவான் சிவம். அதுக்காக தான் வச்சு விளையாடுறானு. Well, he was clearly disappointed with that pass. Botafogo clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was Ay, always these going to are be not- intercepted. Oh, good read. He read that really well and stopped it. நல்லா அதான் பாக்ஸ் பாக்ஸ். அதுவும் இவன் இல்லை இந்த சீடாஃப்லாம் முறையான கை. Possession here. Carvajal got a long way forward to join the attack. ஏய் That is good alertness. Now it's Neymar. பார்த்திசனா அவன் மட்டும் கிடையாது.
That's the end of the first 45. So we have இந்த here இவனை a வச்சே முடிச்சிட்டான் genuinely பாத்தியா டி competitive game இவன் with தான் neither அவன் team கடுப்பு truly in அவனை வச்சு control. தெரியாம A கொடுத்துட்டான் போல single இருக்கு goal the difference at half time. Watch the screen for ஏ training. பண்ணிருக்கேன் Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose. நியூ பேக் போலாம் ப்ரோ பையனு பயப்படாம போங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. ஆமா ப்ரோ வீடா கடை இல்ல ஆட்டோக்காரனா அது அது ஆட்டோக்காரனா மாற போறேன் ஆ Substitution for Botafogo. Diagonal. So the action resumes. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. He's going for goal. He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? ஐயோ That's இல்லை very ஆஃபீஸில் well வேலையை played. முடிச்சுட்டு தான் சொல்கிறேன் என்ன பாய் ஆமாம் பாய் சரி இதில் எதுவும் வரும்னு பார்த்தேன் இதில் இல்லை வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குது Presumably for offside. யூடியூப் தான் ஆனால் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ரைட் விடு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை Rijkaard. அதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் அதை நான் சொன்னேன் Saw வந்துருச்சுன்னு that coming. That was well played, well stopped. That is good pressure, just hounded him off it. யாரு And the pass is intercepted. Looking to play him in. And he's heaved it away. யார் நம்ம Aguero. ட்ரெயினா Carvajal. Good work on the right Our- flank here. அவர் Here's Mbappe. அவர் Pullet. Not the most convincing of passes. That's gone all the way through to the keeper. So what can they make of this? Pullet receives it in a wide position. He is through. Tries a shot. It's loose now, and they want to get it back. I think that's Normal great at defending. He just made sure he was in the right place to block it. I bet you the keeper is very relieved. There's a sharp little ball here. Carvajal. Still they trail, and time is ticking away. போய் பேக் ஓப்பனிங்லாம் பாய் பேக் ஓப்பனிங்னாலும் பார்க்க மாட்டானுங்க பாய் இங்கே வந்து ஆடியன்ஸே கிடையாது Here's a அவ்வளோதான் perfect combination of brain and brawn. Looking for the run. He's on it. Oh, he's all alone. Eto! And that is doing no harm at all. ஆமாம் Ajax ஆமாம் ஆமாம் really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. அவன் 1K வச்சு நம்மளாம் எவனும் மதிக்க மாட்டானுங்க அவன் பாய் அவரா Mateus. ஆனா இதுக்கே நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் நமக்கு தான் தெரியும் Passing is crisp and sharp. Now it's Ibrahimovic. தெரியாதே That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Eto driving forwards. And the shot! It's a goal! Again, we are level. What a contest! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In ரூட்டு these தானே நான் games, வச்சிருக்க ஃபார்மேட் it's so அப்படியே tempting to நான் maybe get வச்சிருக்க a little அப்படியே sorry for yourselves, but there's none of that.
They forced the error and extracted the maximum punishment. Look at the manager here, he's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Substitution for Ajax. Number 4, The two Samuel coaches are signalling changes here, both at the same time. Two fresh faces and both in the front line. Yeah, and it looks like quite a shake-up to the front line. Interesting, we'll see how it develops. Mbappe. It is compelling, this, utterly compelling. It's Ibrahimovic! Great effort, but no way through. Corner number 2 then. And into the grateful arms of the keeper. Botafogo are looking to go forward now. அதான் அந்த மாதிரி They'll want to make அந்த the மாதிரி most of நம்ம this அவங்க turnover. கண்டென்ட் எது தராங்களோ Botafogo clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. He's going to be disappointed with that. Oh, there's a probing ball. Spread to the right. Now it's Mbappe. It's travelling a long way. Messi. Vieira. That's a nicely shaped ball. Cleared away. Pull it. And he's got away from him. Closing. Can he finish? And no, he couldn't find the finish. Well, we could be headed for a தமிழ் கேம் scenario சூப்பரா in இருப்பான் which தமிழ் கேம் ரொம்ப next goal பிடிக்கும் is the winner. That chance could have been it too. And now they can stay மொபைலுக்கா out of மொபைலுக்கு defence. நம்ம வராது மொபைல் கையெல்லாம் வலிக்குது மொபைலில் ரீல்ஸ் பார்த்தாலே கையை அந்த என் மொபைலு இந்த F24 இல்லை அதனால ஒரு மாதிரி ஐஃபோன்னா வேற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ அது இதில் வேற மாதிரி இருக்கு This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now it's Pele. அதுதான் பண்ணணும் பொட்டப்படியே Pele really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. He's picked his way through. Well, that's not the cross he had in mind. Great ball, and he's in here. And he's there to bounce it away. And smartly reclaimed. Probing pass. Oh, perfectly measured that. And he's intervened well there. The final seconds now. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. So that's it. It is all over. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show. ஒரு ஆப்ரேஷன் மட்டும் பண்ணா போதும் ப்ரோ நம்மளும் ஒன்லி ஃபேன்ஸாவே ஜாலியா இருக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஐயோ புரியல ப்ரோ
பேசினா பேசினாலே ஏதாச்சும் பாப்பாங்க பார்க்காம இருக்கவே மாட்டாங்க. எல்லாத்துலேயும் பார்ப்பானு பார்க்காம. இப்போ நீங்கள் எப்படி ஃபுட்பாலுக்கு 4 ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கல்ல, இப்போ ஃபுட்பாலுக்கு ரெகுலராக 4 பேர் வந்துகிட்டே இருக்காங்க, அந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம டெவலப் ஆக முடியுமா அப்படின்னா நம்ம அதெல்லாம் நம்ம லக்கு தான். அதுக்கு என்ன முறைச்சிட்டே உட்காந்துருக்கேன் லைவ்ல. எதுவும் என்டர்டைன்மெண்ட்னா நான் என்ன ஏன் நான் என்டர்டைன்மெண்ட்னா எதை மீன் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியாமல். என்டர்டைன்மெண்ட்னா சும்மா ஜாலியாக பேசிப்போம், கூட ஜாலியாக பேசுகிறாங்க, அவ்வளோதான் என்டர்டைன்மெண்ட். அதை தாண்டி வேறு என்டர்டைன்மெண்ட் நம்மள்கிட்ட எதிர்பார்க்க முடியாதுல்ல. எதிர்பார்த்தாலும் நமக்கு இருக்குது, எதுவும் கிடையாது. ஆமாம். இப்போ ஒரு பொண்ணு ஃபுட்பால் போட்டுக்கிட்டு இருக்கு, அந்த பொண்ணுக்கெல்லாம் வியூஸ் அள்ளுது. தமிழில் இன்னும் பொண்ணுங்க யாரும் ஆரம்பிக்கல. அப்போலாம் இருந்தால் நம்ம சேனல்லாம் மதிக்க கூட மாட்டாங்க, ஒருத்தன் கூட மதிக்க மாட்டான். Well, football is, of சாட்டுக்கு course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. அதெல்லாம் வேணாயா. It is a பொண்ணுனா இப்போ sea of red ஓரளவு and நல்லா white. Ajax, of இருந்துச்சு. course, the principal club here in Amsterdam, the பொண்ணு club that மீன்ஸ் unites ஓரளவு this city, the club with such proud heritage இல்லையா. and பொண்ணு history, ஒரு and so ஓரளவு many நல்லா others, அவங்களுக்கும் பிடிச்சி continental and அவங்க பிடிச்சி domestic. பண்ணா It பிடிக்கும். is a அவங்களுக்கு super பிடிக்காம charged atmosphere. கேம்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தால் யாருக்குமே பிடிக்காது. இந்த If you have just joined, you have just missed the kickoff. அவள் போதும் அவங்க Well, ஆயிடுச்சு. Manchester City நான் really are one of these sides that pride themselves on their ability man. to maintain possession. Yeah, and some would say that that means they play the game the right way. Yeah, but of course it's decisive passes that's going to matter in the longer term. There's no good in holding on to the ball just for the sake of it. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. நான் என்ன சொல்கிறேன், அது ஷைன் ஆக முடியாதுன்ற அட்லீஸ்ட் என்னது வேறு ஏதாவது It's கிடைக்கும். had a fair tumble under that challenge. It's a pretty loose வேறு pass. ஏதாவது He ஃபுட்பாலுக்கு was வந்து clearly disappointed இந்த with மாதிரி that pass. ஸ்பான்சர்ஷிப் Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that இந்த மாதிரி clear ஏதாவது ball. ஏன்னா மீன்ஸ் அந்த இப்போ நிறைய இது வச்சுருப்பாங்களே இ ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி That's great positioning. சொல்கிறேன். So good from him. He's shifting through the gears here. Oh, this looks sharp. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஃபேமஸ் ஆகிடும். இப்போ நம்ம விளாட்டுக்குலாம் அதுக்கெலாம் Nemecha. என்ன சொல்லுவாங்க It's a loose போதும். ball. அதுக்கப்புறம் ட்ரைனிங் எடுத்து அவங்க கொஞ்ச நாள் கோச் பண்ணுவானுங்க. அதை வச்சு அப்படி ட்ரைனிங் எடுத்து Can he get on the end of this? Mateus. That's been intercepted. That was well played, well stopped. பரவாயில்ல. And it's Messi. Ajax so far providing no real test at all for the goalkeeper. Messi going face to face with his great rival. Ibrahimovic, very much a man of this moment. Ibrahimovic. Hidetoshi Nakata, அந்த I time think, will be an interesting player to watch in this, Peter. A great all-round midfielder who loves to just hold those central positions. And a trailblazer, one of those modern-day playmakers, all action, covers so much ground, doesn't he? And Messi! அந்த மாதிரி தான் நடக்கும். Vicious, such devilish வெல்லிஷ் curl. எப்படி விளாட Oh, it பார்த்தீங்களா? was a real beauty, Peter, and while many might have அது just செம்மையா lashed out, கமாண்டெல்லாம் டக்கு he டக்குன்னு took இருக்கான் his ப்ரோ. இப்போ time நான் டபுள் and டச் he எங்கே did தெரியுமா it where போடுவேன்? very few can. அந்த சென்டர் கிரவுண்டில் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் அங்கே போய் இது பண்ணுவான் ப்ரோ. அது Real அப்புறம் பண்ணாங்க. significance. நான் அதனால தான் முன்னாடியே டபுள் Well, டச் that போட்டுறேன். gives them the privilege to control the tempo of the game. புரியுதா? It's up to them to manage it from here now. ஆமாம். Pele. Nemecha என்ன is பண்ண முடியாது someone நம்மளால. so often இவ்வளோ நல்லா referred to விளாடுறது as the defender's defender. கர்டினேஷன் கிடைக்காது. And here's Messi. Expertly cut out, really nicely done.
அதுக்குள்ள தான் வெப்கேம் Here's போயிடுச்சுடா. Messi. இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறானா And he was இன்ஃபர்மேஷன்னா there to மூஞ்சிய get பார்த்து தான் a மதிப்பானுங்க. vital touch. Well, someone's இன்ஃபர்மேஷன் doing நீ his job properly, Peter, that's for அண்டவை sure. அண்டவை பத்தியா எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாரு. Desai. This is a promising build-up. Now it's Pele. It's Ibrahimovic. Well taken goal. That is Yes, remarkable. All Well, square in a matter of moments. Well, that's so refreshing. They let a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. It's starting to look very interesting, this. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they இல்ல can go one better, possibly. Neymar இல்ல எனக்கு really என்னன்னா was well marshalled PUBG there மொபைல் because he இருக்குல்ல was அது denied the போட்டா பாப்பாங்க. opportunity to turn. And it's Gullit. Pele. Now there's a fine ball. பிசி கஷ்டம் bro. பிசி ரொம்ப Neymar. கஷ்டம். And they can counter here. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Just eases him off the ball. இப்போ நிறைய பேர் பண்றாங்கடா. Half-time getting close now. No, இருக்கிறதுலே நம்மளால பெரிய ஆளா முடியல. now it's Cristiano Ronaldo. Messi. இப்போ யூடியூப் ஆரம்பிச்சனா ஓகே. Gullit looking for the chance to skim one in from range. Pele. Neymar. அதான் Excellent அது challenge. அது அதுல கன்ஃபார்மா அதுல போகும் Compromising. நான் இப்பயே சொல்றேன் நல்லா அதுல வியூஸ் ஏறும் பாருங்க அது சொல்றேன். Eto. Oh, big chance. They've ஆ scored. ஆர்பியா இல்ல பாய் நான் என்னன்னா The movement so precise. The finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch. And பாய் that is பாய் And that is all they have time for. Well, we have quite a thrilling narrative here. Despite their early setback, they are now the ones in the driving seat. And all of a sudden, things are looking pretty நீ rosy. எல்லாம் எந்த ஜென்மத்துல வரது சொல்லுங்க. So there was the first half. Oh, what a half, Peter. நீ வேலைக்கு What a போவியா half. இல்ல It இங்க really வருவியா has இல்ல had a என் bit கூட of வந்து everything. ஆர்பிச்சு Two என்ன sides பண்ணுவ? going tooth and nail, trying to win this from the off. If only all games could serve this up. Ajax are leading, but it is still delicately poised. It's 2-1. அதனால என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல. தயாசிவம் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் இப்போ மாசத்துக்கு ஒரு 5000 4000 வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோவேன். 5000 கூட வரல வேணாம், ஒரு 2000 3000 வந்துன்னா கூட சந்தோஷமா இருப்பேன். ஓகே 2000 3000 போக போக செலவு வந்துட்டே தான் இருக்கு. எங்கள் வீட்டில் ஏமாற்றி வச்சுருக்கேன். So the action resumes. என்னன்னா இந்த மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்சென்ஸுக்கு வந்துச்சுல, இந்த ஆட்சென்ஸுக்கு பாய் He steps in, and that's the end of அதை that. யூடியூப்லேருந்து பரிசு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கதையை கொடுத்துச்சு. The pass is intercepted. Messi. Messi Ah, gets a I'm dash gonna for it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. அதான் Messi நம்ம simply can't நம்ம ஒரு ஆள் escape நம்ம his critics. He deserves ஆனால் an பரவாயில்ல earful ப்ரோ, after ஒரு that. இவ்வளோ இது பண்ணுறாங்க. இதுக்கு ஒரு டீம் And he's intervened well there. அதுதான் அதுவே பெருசு. He's a sharp little ball here. Well, it's a look of bewilderment. His touch வந்து deserted him at அதில் the key ஒரு moment. இதை போட்டு Yeah, very அதுக்கு ஒரு கொரியர் careless வச்சு and, இதை I leave it at that. அவ்வளோ பெரிய இதாக இருக்கும். And it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. Nakata cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates. Oh, that's ambitious. Well, now it's a race for the ball. அதெல்லாம் வந்து என் வாழ்க்கையிலே வர முடியாது சார். 800 வீடியோ. It's a searching pass. Neatly clipped into space. 800 வீடியோ And the போட்டிருக்கேன். start, he's gone for goal. யார் இவன்? And the goalkeeper watches it past.
Well, he's hit it well enough for me. I suppose it could be a 800 வீடியோ deliberate போட்டிருக்கேன் attempt பாய். ஒரு to வீடியோக்கு just ஒருத்தன் draw that வந்திருக்காங்க. defense out. அதனால நமக்கு வந்து 1000. சரியா? Looking to pass their way அதெல்லாம் up the போட்டு pitch. பொழைச்சிருக்கேன். நம்ம அடிக்காத ஆளே Well கிடையாது. seen. Saw that coming. He எல்லாம் read that really well and stopped it. ராம் வந்துருச்சு. நம்ம பயந்தான். ஆனா நம்ம பயந்தான். ஆனா And that interception was மொபைல்ல நான் விளையாட most மாட்டேன். necessary. That was well played, well stopped. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Pass is coming Ah, off in Aram quick Chai. succession here. ஆனா அவன் நல்லா பண்ணிருக்கலாம். Mecha. ஆனா வந்தாங்க It's அவன். Messi. ஆனா அவன் பண்ணியிருந்தாலும் இவ்வளவுதான். அவன் நினைச்சு தெரிஞ்சிருக்கான் அவனுக்கு. ஓகே இதெல்லாம் செட் ஆகாது அப்படின்னு அவன் தெளிவான போய் விட்டுட்டு போயிட்டான். Bullet. Nicely aimed pass. Now it's Eto. என்ன ஃபாலோ பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? And that's been won straight back. Mateus. Oh, such a clever touch. Now it's Cristiano அவன் வேற Ronaldo. ஒருத்தனா இருப்பான். Looking to play him in. And this is Ronaldo. Look at the space here. Oh, sweet feet. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Ibrahimovic. And it's Neymar. Almost 75 minutes on the clock now. Cucurella. Vieira is the team's great visionary. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, important interception. Deftly away. ஏய் ப்ரோ யார் ப்ரோ இவன்? மோலன் ஷாலிக்கு நம்மள கூப்பிட்டுட்டே இருக்கான். விளையாட ஆல்ரெடி வரல. பிஎஸ்ல ஜாயின்லாம் கொடுக்கல பாய். ஆ So changes afoot here, and from both sides. Aubameyang Maybe. getting the call here in what can be interpreted as a clear show of intent. Well, it's going to make for a frantic end, Peter. Let's hope he's got enough time to make the impact he wants. De Bruyne will not want to lose out here, not against this opponent. They need to play this quicker in transitions like this. Pele. Pele. ஏய் plowing ஒக்காலி through the சாரி middle. ப்ரோ. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. கம்பெனி வேற வந்து Now it's Aubameyang. Gerrard. Tries to play it through. Now it's Mbappe. He's found a way through. Mbappe! And one more try. It is a 20 செகண்ட்ல இருக்கா? இல்ல ப்ரோ என்னன்னா இன்னைக்கு வந்து பேக் ஓபனிங் போட்டிருந்தா போட்டேன்ல. And there we have it, the 2-goal cushion. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. Ajax go up by 2 and are looking good. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off. And for me, it looks like they've just about done it. Well, it didn't look அப்ப good இல்ல for நீங்க Ronaldo, but லைவ்ல that எதுவும் was பண்ணாம brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were... Oh, shooting chance! And it's there! It's all becoming so easy.
Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. Kylian Mbappe. It's starting to look like a done deal now. Kylian Mbappe. 2 minutes to be added on. They played right into his path. There's the shot! And with that, the end. Ajax have won it by sheer force of character, as winning ஆனா இந்த teams do. சீசன் ஃபுல்லா பாசிங் தான்யா, பாசிங் அடி அதான் ஒண்ணு. இந்த சீசன்லாம் ட்ரிபிள்லாம் நோ ட்ரிபிள், ஒன்லி சூத்தடி, அவ்வளவுதான். அவுட். வைக்கவே முடியல பாலை கால்ல வச்சாலே பலம். அதாடெல்லாம் போன சீசன் அதாட வச்சு நான் காட்ட நான் சொல்லல. இப்ப நான் பார்ப்போம், ஜிடிஏ 5 வரைக்கும் பார்ப்பேன். செட் ஆகல அப்படின்னா ஆட்டோக்காரன் ஆயிடுவேன். டெய்லி ஆட்டோ ரீல்ஸ் போடுவேன். இப்போ ஒரு பையன் ஆட்டோக்கார ரீல்ஸ் விட்டாயிட்டான் தெரியுமா உனக்கு? செம்ம ஹிட் ஆயிட்டான். திடீர்னு 10,000 போயிட்டான். சரி விடு, இது தப்பா சொல்லிட்டேன் தெரியாம. இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இது பாய். இன்னும் 100 பாயிண்ட் இல்லை, அதுக்கு இன்னும் 4 இருக்கே. என்ன அதான் இன்னும் 4 இருக்கே, 2 வாரம் இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, அவன் ஹேக்கர் ப்ரோ. சும்மால கையால வேற 4 விரல்ல விளாண்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ. அன்னைக்கு பாக்குறேன் ஜாஸ்திக்கு 4 விரல்ல பிடிச்சலாம். அவனை மாதிரி பால் கண்ட்ரோல் வைக்கவே முடியாது. அவங்க எல்லாம் பாருங்களேன், எந்த ஃபார்மேஷன் வச்சாலும் அடிப்பானுங்க. இந்த ஃபார்மேஷன் அந்த ஃபார்மேஷன்லாம் கிடையாது. நீ எப்படி போயினா விளையாடு, போட்டு அடி தான் ஒன்று. அதுதான் ப்ரோ ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்ன்றது. ஆமா ஆமா ஆமா, அவர் கேம் அந்த அளவுக்கு கேம் விளையாட மாட்டாரு. அவர் கண்டென்ட் நிறைய சொல்லுவாப்ல. இல்ல அந்த ரொம்ப அர்த்தம் பண்றாரு பாய். Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. இது போனாங்க ஃபுட்பாலா போட்டு. The Dutch ஏன் 100 பேர் அவருக்குலாம் ஒழுங்கா இது பண்ணாருன்னா நிறைய லைவ் வரும்யா. அவர் ஒழுங்கா பண்ண மாட்டாரு. And it still does here and now. The faithful expect, and the team must deliver. We are just getting started. Jim, which player is best equipped for this game? நம்ம நல்லா கேம் விளையாடுவோம்யா. He's got everything you'd want from a நம்ம top வந்து keeper. இன்ஃபர்மேஷன் கை கிடையாது, நம்ம கேமரியா. But also a very cool head and a good organizer. What's more, he's very happy to play sweeper keeper behind that defence, mopping up loose balls before picking a pass and get his team on the front foot again. ஏய் இல்லையா I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Burmo. ஏய் கேம். The pass is intercepted. வணக்கம் வா முத்து வெல்கம். ஓகே, இந்த மாதிரி பால் வாங்குவாங்க. Now it's Pele. He's picked his way through. ட்ரிபிள்லாம் பண்ணி போவியா? Great chance. He's beaten the keeper, but hit ஆனா எந்த யூடியூப்லயும் வராது. நம்ம ஜோன்ஸ் கீழ படிக்கலாம், அது படிக்க வந்து இந்த மாதிரி கட் அண்ட் டர்ன். Very early stages, Jim, but anything
up to now that's of note? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, Okay. still trying to have a good look at one another. And the keeper's given it away. Yeah. And that interception was most necessary. That's Good effort from distance. Now, who's going to be first to this? லெஃப்ட் ஃபுட் வேற அப்ப பாயது எனக்கு வீக் ஃபுட் அடிச்சான் Goes for goal! And for sure, that was not one of his best. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Pele running with intent. Bumps him off it and wins back the ball. If you have just joined us, well, you've யோ missed இந்த no இந்த goals. ஃபார்மேஷன் வையா இந்த ஃபார்மேஷன் சூப்பரா இருக்கியா Well, that looks a இந்த decent ஃபார்மேஷன் ball. வை Pull it. They've got to be quick moving this forward. And this is Pele. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. எட்டாலும் தட்டத்தட்டன்னு Unable ஓட்டுவான் to make it happen for all his good intentions. ஜோன்ஸ் ஐயா அடிக்கேன் அட ஏன் ப்ரோ போட்டு பொழக்கிறானுங்க அவன் போற வரவெல்லாம் பிறந்துட்டு இருக்கான் ப்ரோ Borussia Dortmund definitely like they're pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Now he's off and running. Right guard. நானா இருந்தா செத்துருப்பேன்டா அந்த Good மாதிரி read. That was well played, well stopped. Pele. He's got away. Oh, that's neat. That is good strength. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And here's Doué. Oh, that's fabulous. And a chance! வா அட்டஸ் நீங்க அவங்க அக்கௌண்ட்ல ஆடுறீங்க அதான் அடிக்கிற ஷூட்லாம் வெளியே போ ஓ And it's Rijkaard. Rijkaard! And he looked every bit the assured keeper there. Rijkaard யோ actually இப்போ didn't ரொம்ப do an ஈஸி awful ஆகிட்டாங்க lot wrong, கேம் to be பிளேவே honest. ரொம்ப நீ பாஸ் போட்டா போதும் ஜெயிக்கலாம் அந்த கான்செப்ட் பண்ணிட்டானுங்க They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. The most accurate pass. ஆனா போ Applies One the update. finish. That's got him rattled. Chance here to counter. போனா Ibrahimovic, very much a man of this moment. That pass has been well intercepted. Pass somewhat off target. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Doué. Doué will not want to lose out here, not against this opponent. Pull it. And here's Eto'o. Yamal. Zakaria. Some intricate passing, looking to progress the ball. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Challenged just a bit on the firm side. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Pull it. He has found the way through. Shapes to shoot! Yamal, and they can counter here. Yamal ventures forward. He is through here. And we've reached half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't எனக்கு been இப்போ for ப்ளே a lack ஸ்டைலே of மா trying. So neither side yet off the mark. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a யோ little bit of ஆனா skill. ப்ரோ அவ இனிமேட்டு பில்டப் யூஸ் பண்ணுங்க Still waiting PS for this நல்லா to take இருக்கு off. It's யாரிங் goalless யூஸ் at பண்ணுங்க half-time.
இப்போ வந்து இப்போ இந்த 2 மொபைலில் வந்து 2 டெஸ்டாயர் யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கு. பிஎஸ்ல வந்து 2 டெஸ்டாயர் யூஸ் பண்ணால் நல்லா இல்லை, மாற்றிட்டாங்க அப்படி. Away we go again. Well, both sides are eager to அன்னைக்கு get going. இவருக்கு Here's மொபைலை பற்றி hoping தெரில, that பட் ஆனால் it's a பிஎஸ் good சூப்பராக sign ஆகிட்டாங்க things are about to பில்டப்புக்கு. change. We need a little more life ஒரு in this. பில்டப் ஒரு கேரி கில்டு தான் வெட்டா மாதிரி. Serginho is one of the key ingredients in the team's attack. Pele. Rijkaard gets a foot in here. ஆமாம் 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 And ஆமாம் the ஆமாம். defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And it's Doué. Vieira cannot be beaten that easily. Cute ball now, how can he reach it? Serginho. Kone. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Ibrahimovic. Mateus. Opts for safety. Vieira. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. ஆனால் போன சீசன் எப்படி இருப்பான் தெரியுமா? And he's picked out the run. Oh, Red, nice interception. Spread out to the left. If they want to counter, they could do with more speed. All is still. Neither side Game அப்படியே really மாறிறாங்க getting onto the bro. front foot. Serginho நம்ம- showing good feet. Hangs one in. வந்து ஃபுல்லாக மாற்றிட்டாங்க கேமை. அதனால இனிமேட்டு அவன் கொனாமி ப்ரோக்கு தான் நம்ம போக முடியும். நம்ம போக்கு கொனாமி So இறக்கலாம். we've reached the hour mark. Doué receives it in a good position here. Serginho. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Mateus did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Pele. அடிக்கிற அடியில் அவன் கை கால்லாம் அடி தெரில ப்ரோ. அடிக்கிறேன் அவனை அடிக்கினா நேரத்துக்கு பாலை நெட்டை கிழிச்சிக்கிட்டு போயிருக்கணும். நண்பர்களே பாருங்க, சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணுங்க நண்பர்களே. பார்த்துட்டே மட்டும் இருக்காதீங்க, மெம்பர்ஷிப்லாம் போடுங்க. மெசேஜ் உங்களுக்கு என்ன மெம்பர்ஷிப் வரலையே உங்களுக்கு இந்த வாட்டி? வேணாம் ப்ரோ, மெம்பர்ஷிப்லாம் அடுத்த மாதம் வரும், சும்மா இருக்கும். இதை மட்டும் வாங்கிட்டா போதும், மட்டும் வாங்கிட்டா. So we have movement on both benches. Yeah, it was pretty clear the manager's not been getting what he wants out of his players, so a substitution was going to come. அதுவா போயிடுச்சு அந்த I இது think it could have மெம்பர்ஷிப் been க்ளோஸ் sooner. ஆகிடுச்சு. என்ன வச்சுக்கணும், And that's a simple one for the keeper. நான் க்ளோஸ் பண்ணேன். Borussia Dortmund ஏய் have அது the chance அது to go the ஆக்ஷன்ஸே other இப்போ way. எல்லாம் முடிஞ்சா ப்ரோ. இருந்துட்டு நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. அதான் இந்த ஆள் பிரெயின் Vinicius Junior. ஏதோ பண்ணி கொடுத்தாரு. Mateus can so cleverly bypass the press. And still, we await the first breakthrough. He might be in here. Tries a shot. And that's a tiny finish. That could turn out to be a huge goal. But before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. Another moment of magic, a real wow நானே moment. அப்படியே நினைக்கிறேன். Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Ajax have
have penetrated for the first time. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. ஐயோ ஆனால் அவனுக்கு 2 டவர் தான் காட்டுது பாரு, 2 3 தான் காட்டுது, ஆனாலும் நல்லா விளாட்றான். And he's forced to go back. Oh, good read. அது கேமா? He read that really well and stopped it. Half an hour gone in the second half. Now it's Eto'o. And he's lost his man here. Eto'o! And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Rijkaard. And it's Zakaria. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Borussia Dortmund really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And this is Pele chance. And that's ஓ நன்றி. ஐயோ ஏயா ஸ்ரீநாத் சும்மா அறியா அதெல்லாம். ஐயா நீ பேக் ஓப்பன் போலே அப்புறம் போயிட்டேன் ப்ரோ. ஐயா காசு செலவு பண்ணிருக்கீங்க. நன்றி. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Ajax are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's pretty much sealed it now. And surely, Peter, we're not going to see any... Shot goal! Relentless! Just relentless! நன்றி முத்து ப்ரோ, நன்றி. பேக் ஆஃப் ரிவெஞ்ச் ப்ரோ முடிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் முடிஞ்சு. அடுத்த கோல் வந்து பாருங்க. So good, such sharp skills. And such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. ப்ரோ முடிஞ்சு. There will be 3 minutes A case now. He's in, Mosby takes a shot. It's a goal. அடிச்சு அடி அப்படி நம்ம அடிச்சதெல்லாம் பலகாலம் பேச நண்பர். Two more needed. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish exquisite. It's Pele. அடுத்த கோலை பாரு. இப்ப அடுத்த கோலை பாப்பீங்க பாரு. Finish. அடுத்த கோலை பாரு. And with that, it is pretty much a done deal. A moment that needed composure, and he had plenty of it. And there goes the அந்த final ஸ்மூத்தா whistle. பாத்தியா? Oh, this is a side which ஆமா, is left foot தான். purring, picture perfect to win. பிளே தான். Pulverized what was put in front of them. It was a pulsating performance. Pele walking off with the spoils, richly. போடு. முத்து பேசுறது எனக்கு பெக்கம்பர் வாங்கினதுக்கு என்னென்னலாம் பேசினாங்க. ஏகோ பெக்கம் நல்லாவே இல்லை அப்படி. நல்லா இருக்கும் போய். கெப்பல நான் உண்மை கெப்பல வந்து பெக்கம்பர் வாங்கினதுக்கு அப்புறமும் கெப்பல நல்லா இருந்தான். பட் ஆனா இப்ப நெஃப் பண்ணிட்டானுங்க. போட்டான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. என்னாச்சு முத்து? பை உங்களை கிளிக் பண்ணா ஏதோ கப்பல்லாம் போகுது. சரி அவ்வளோ பெரிய ஆளாயிட்டீங்க, பரவாயில்லையே. புரியல மெம்பர்ஸ். அதுதான் போயிடுச்சு, நம்ம ஸ்டிக்கர் ஆட் பண்ணோம், அது கேன்சல் ஆயிடுச்சுல.
என்னது ப்ரோ? வந்தான் ஜெட்டு தலையிலே எவ்வளோ? நம்மள 2000 ரூபாய் இருந்துச்சு. 2000 ரூபாய் போயிடுச்சு ப்ரோ. ஆமா நம்ம காத்துக்கு 2000. பரவாயில்ல விடுங்க, அது போனா பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. ஐடி வந்ததே பெருசு. பரவாயில்ல போனா போயிட்டு போய் இப்போ இருந்து திரும்பி சேர்த்தேன். வேற ஏன் வாட்ச் ஹவர்ஸ் இறங்கிட்டே இருக்குன்னு தெரியல. வாட்ச் ஹவர்ஸ் ஏறாம. இன்னைக்கு தான் பார்க்கணும். இதான் எனக்கு தெரியல. கண்ணே அப்படியே கொடுத்துட்டேன் தெரியாம. அதுவே இதாயிடுச்சு ப்ரோ. பைக் ஒன்ட்டா இருக்கு, பைக் ஒன்ட்டா இருக்கு. இது எதுக்குன்னு தெரியல பாய். அது அந்த தண்ணி தண்ணி முன்னாச்சு விளாண்டதே இல்லை வரைக்கும். ரூமணி வச்சு ரூமணிக்கு நல்ல பிபி வேணும், அப்பதான் கரெக்டாக இருக்கும். நைட்டா எனக்கு அங்கார மித்தி உள்ள வச்சுருவோம். நான் தான் சொன்னேன், நீங்க தான் டெஸ்கேப் நல்லா இருக்கா. இப்போ வருவான் ப்ரோ, இப்போ வருவான். இப்போ நல்ல ஜிடான்லாம் வரமாட்டான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரவானானே தெரியல. What a sight this is, the colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. The Dutch capital is rocking. It always has. It did in the days when the great man after whom this arena is named took to the field, and it still does here and now. The faithful expect, and the team must deliver. So we're very much on the way now. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? And Seedorf! Seedorf! It is terrific! Well, this is already looking rather ominous for the opposition when a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish. It could be a very long match for that defence to prevent it happening again. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Ajax are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. Desailly kept aware, and it is reclaimed easily. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out.
And here's Hullet. Mateus. Cristiano இல்ல Ronaldo. bro. இது ஓவர்லோடுன்னு நினைக்கிறேன். And it's Zico. பேக் ஸ்டாப் பண்ணிட்டான். பேக் ஸ்டாப். And here's Cristiano Ronaldo. Great vision. And this is Ronaldo. Produces a cross. ஓவர்லோடுன்னு நினைக்கிறேன். Size really matters, and it's time to make it matter now. ஆட் சென்சார் அப்பா முடியலையா? He's in a great position here. ஓவர்லோடு வந்தாலே முடிஞ்சுல இருக்கா நம்ம. Out towards the flank. Bro, Messi. சூப்பரா இருந்துச்சு. And it's been hooked away. And here's Suarez. And he's quick to snatch it back. Some really good ball movement. Ibrahimovic did well to step in there. That was more than necessary. They want to be quick here. It's breakaway time. Can he get away here? Well, that is a good challenge from him. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Pele. Pele makes a dash for it. ரேசிலே போயிட்டு ஐட்டம்ஸ் இருந்தா என்ன இது அதாவது இது ஏதோ மசால் வடை இருந்தா என்ன And they are cruising. Whoever is in his path, he ப்ரோ will நெய்மர் always find a way. வேணாம் Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives Real in Neymar. situations like that. 2 goals on the day, and he may not yet be done. நம்ம கரண்ட்ல யார் ப்ரோ இருக்காங்க பிரேசில்ல கொஞ்சம் பேர் தான் ப்ரோ விளையாடுறாங்க பட் ஆனா அந்த அளவுக்கு இருக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but நல்லா I'd say go இருக்காங்க. grab a third. Now it's Pele. Pele proves just a little bit too strong. O'Shea gets the foot in and yeah. wins the ball. Hey, Mateus. டிம்பலே இருக்கான் ப்ரோ Zico. டிம்பலே. Hullet. Good purposeful running this. No foul, says the Right, good. referee. Yeah. And it's Luis Suarez looking to pass their way up the pitch. இம்பாப்பே வருவான்னு நினைச்சா கடைசி இம்பாப்பே வரல. Strokes it back. He had nobody else to help out there. Vieira. Seedorf. It's a decent chance to counter-attack. He's beaten the last man. Pele. Baresi did well to emerge with the ball. That's a Well, contest to but- keep an eye on. ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் Hullet. Oh, this is a terrific run. He has found the way through. இல்ல அவன் கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ண Rijkaard முடியும். defending his corner stubbornly. வேற Stood up இதுவே very பண்ண well to முடியல his man. இம்பாப்பே. Now it's Cristiano Ronaldo. And here's Suarez. Messi. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. That pass has been well intercepted. Time and again they are repelled. That's good running with the ball. Zico. And Mateus. Just past the 40th minute mark. Pass somewhat off target. Driving forward. They've got to make this nice and quick. Seedorf powering forward here. Well, that is good. Super running, sharp movement. What Came ends up him, bro? against a defender though who was ever so determined. There will be 1 minute at a time. திரும்ப 4K காயின்ல ஜீரோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? ஜீரோ பிகா ப்ரோ எனக்கு 900 காயின்லாம் கொடுத்து விட்டானுங்க ப்ரோ. It's O'Shea. That's the end of 900 the காயின்ல first முறையா 45. கொடுத்தாங்களே ஒண்ணு. What do you think we're up to after 45 வெறும் 900 minutes? காயின் தான். Well, I think முடிச்சு things have விட்டு போயிட்டே worked out இருந்தேன் ப்ரோ. pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage.
என்ன ப்ரோ ஈ Ajax ஃபுட்பாலா sitting pretty மொபைலா here. 2 goals இரு bro, putting them சாப்பிட்டீங்களா? into the driving seat. மொபைல்ல விளையாட கடுப்பா இருக்கு. கையே வலிக்கும் ப்ரோ அது விளையாட. பப்ஜி மட்டும் ரெடி பண்ணு வச்சுக்கோ, பிசி பப்ஜி பிசி செம்மையா இருக்கும். ப்ரோ இல்ல ப்ரோ சுத்துங்க ப்ரோ, சுத்திடுங்க ப்ரோ. 4000 காயின் செலவு பண்ணிட்டீங்க, நல்ல கார்டு தான் 3 கார்டுமே. இன்னும் 2000 காயின் போடுங்க, கன்ஃபார்மா கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. 5000 காயின் கன்ஃபார்மா ஒரு எபி கொடுத்துருவாங்க ப்ரோ. இவன் ஏன் ஏமாதி இந்த பையனை பிடிச்சி ஏமாதி இருக்க? வேறு டாக்டிக் சொல்லிதார். இவன் வந்து இவன் அக்கௌண்ட்டை மட்டும் விவரமா இது மாட்டி நிறுத்தான். So you're on the way for the second half. ஆமா ப்ரோ சிவம் And he's forced to go back. Can he get it through? And this is Pele. He's picked his way through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. அவன் ஆல்ரெடி கனவேற வச்சிருக்கான் ப்ரோ. Still no way through. The defending here is resolute. Mateus. That's Vieira. That's alert and இப்போ sharp. ஆல்ரெடி கனவேற இருக்கு. நெக்ஸ்டா ஓகே நெக்ஸ்ட். Nesta. Passes coming off in quick succession here. Bullet never out of the action for very long. That's been slipped through. Ibrahimovic. And this is Ibrahimovic. Zico. Vieira. நம்ம ஒரு ஸ்பின் போடுவோமா ப்ரோ? And he goes cross-field. Couple of goals between the sides, and it's still early in the second half. வேஸ்ட் ப்ரோ. Vieira. Zanetti. நெய்மார் Zanetti. Some intricate passing, Neymar, looking to Neymar. progress the ball. Looking for a run-up. Well, the chip pass hasn't quite come off. நெய்மார் ஒரு பிளிட்ஸ் மட்டும் வரணும் ப்ரோ. And பிளிட்ஸ் the கொடுக்க counter மாட்டானுங்க is ப்ரோ. அதான் on. ப்ரோ நான் யோசிக்கிறேன். நெய்மார்க்கே Well, they've got it back in a ஃப்ரீ hurry. கார்டு கொடுக்குறானுங்க. Changes in with that pass. Mateus. It's a good spell of possession, this. Pull it. And no, he's seen through all of that. Seedorf. Pull it. ஏய் என்னடா இது? Well, that defending is unapologetically ப்ரோ persistent. It's சுத்திடுங்க ப்ரோ, almost திரும்ப சுத்திடுங்க, personal. கன்ஃபார்மா சுத்திடுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் காசை போட்டு சுத்திடுங்க. வேஸ்ட் ஆகி 4000 காயின். He won't be happy with that one. Zico. அவர் இது And here's Suarez. அப்படியே Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Oh, nice one too. Very nice. Great challenge. Time to perfection. The perfect tackle. He's been superb. Can he get on the end of... It's Luis Suarez! போட்டான்டா. Goal! Back to within one. பெப்பே நல்லா இருக்கான். பெப்பே நம்மள்ட்ட இருக்கான். அவர் பெப்பே There was no getting to that. No getting Ariana to it at Cardi. all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Manchester United cut their deficits and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Vieira Yeah, bro. did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. யார் இவனா? Closing in on the last quarter of an hour. Driving on and making good progress. Zanetti. Ball played for Zico. Zanetti. Now it's Ibrahimovic. Mateus. And this is Ronaldo. Oh, that's fabulous. Can he finish? Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down,
keep battling away, and eventually அந்த things might பேட்டிங் change வேற for you. மொரட்டா இருக்கான் bro. Well timed, excellent interception. Now it's Ibrahimovic. Zico. And it's Zico. And he's intervened well there. Desai. And this is Eto'o. Pele. Manchester United can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. He's had it taken off him. And here's Cristiano Ronaldo. Zico. Manchester United really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. bro எனக்கு ஒரு டவர்ல கொடுத்துட்டான் bro. Zanetti. இல்ல போல. Seedorf is someone's. And there goes the final whistle. Ajax can finally smile now. They have held on in a difficult watch for both sets of fans. A truly emotional roller coaster that. ஏய் மனுஷ புண்டையாடா 209 பாஸ் போட்டுருக்கான் அவன். Man of the match and deservedly so. Thoughts on what we've just seen? என்ன பாயிண்ட் போல 24 ப்ரோ. என்ன ப்ரோ மனுஷனால வேற 200 பாஸ் ப்ரோ. அதான் மிருகம். சரி மிருகம் மாதிரி பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ. பாஸ் 200 பாஸா அப்பா அன்சே இல்லை ப்ரோ. பயமா இருக்கு ப்ரோ. பேக் வைப் வச்சுட்டா ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ கண்டிப்பா 2 பிளேயர்ல ஒரு பிளேயர் கன்ஃபார்மா கடப்பான்னு ப்ரோ. நம்பி போங்க. The noise Balance is just channel about relation reaching a with the- crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. It is a sea of red and white. Ajax, of course, the principal club here in Amsterdam, the club that unites this city, the club with such proud heritage and history and so many honours, continental and domestic. It is a supercharged atmosphere. So things are underway. Seedorf is the name on everybody's lips. Hardly a surprise when you're making your 500th தெரிஞ்சு appearance. இந்த That's பேட்டிங் something, வீரா Jude இருக்கான்டா. Bellingham. Well, what an amazing Incredible, career he's had, Peter. And I'm sure Best this side, will be maybe. the last significant landmark he'll பாக்ஸ் surpass. அவன் I பேட்டிங் think when it வீரான்ற comes பேர் to சாரி consistency, ஆங்கர் this guy மேன். has set the levels. ஓ பேர் மாங்க இல்ல ப்ரோ இல்ல ப்ரோ யார் Here's அவன் Messi. Shot could be on. ஃப்ரீ ஆங்கர் பைக்கரா அவன் தான் ப்ரோ பெஸ்ட் ப்ரோ. ஒரு ஐவனுக்கு அப்புறம் பேட்டிங் வீராக்கு அப்புறம் Now then, clash of the egos. நீங்க எனக்கு உண்மையாவே லாங் ரேஞ்ச் டேக்கில் இருந்து எல்லாமே இருக்கு ப்ரோ. That's a sharp pass. Lovely pass, but can he get there? And here's Iniesta. He's found the way through.
Great defending, strong and என்ன அவ்வளோ determined. எமோஷனலாக டேமேஜ் பண்ணிருக்கீங்க. Adams defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Can he finish? Oh, that இன்னும் was 2K காயின் போக Well, look at it. Furious இன்னும் on his 2K shot from காயின் Missy. போக Having முடியும் said ப்ரோ, that, அவ்வளோதான். the அதுக்கு manager மேலே நம்ம applauds his effort. ப்ரோ போக ப்ரோ, He கன்ஃபார்ம் got இன்னும் that goal. இன்னும் ஒரு 900 போங்க. 900 போயிட்டு வாங்க, வந்து சொல்லுங்க. கன்ஃபார்மாக ஒருத்தன் கிடப்பான் பாருங்க. 5 ஸ்பின்ல ஒருத்தன் கன்ஃபார்மாக கிடைக்கணும் ப்ரோ. கடைகள்னா கொடாமி உங்களுக்கு எதுவும் ஸ்கேம் போடுறான்னு இருக்கும். back in possession and ready to go again. And this is Ibrahimovic. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? அது Well, I தொட்டாலே think both போயிருந்துருக்குதா. teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Looking to pass their way up the pitch. And he is... And Messi! Messi! Oh, that is beautiful! He's got himself an absolute peach. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So we have the first goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to நேரா them to manage நேரா it போய் from here இடிக்கிறாங்க. now. Rijkaard. Neymar. யோ He's found a way through. வேண்டி தரேன். அவ்வளோதான். Vieira did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Pelé. Ajax really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. யோ வேண்டி சார் வெறியா அப்படியே கொடுப்பாயா. ஓயா நீ வேற. That was never going to make நீ it. நீ Well seen. Saw that coming. He read ஏய் that really எப்படியா well பையா and stopped ஸ்லைடே it. போடுறாங்க. And it's De Bruyne. And that interception was most necessary. Now it's Pelé. Eto'o. Pelé. Ibrahimovic receives it in a good position here. யோ வேண்டி சாரியா. Wriggles his way through. Oh, important interception. He's found a way past. Skims one in. ஏய் உண்மையா மொரட்ட இல்ல ப்ரோ, கானோட மொரட்டான கையா அவனுக்கு தெரியாது. Bludgeoned away. வேண்டி சார் ஒரு அரைமை அதான். Desailly, a player so deservedly வேண்டி dominated சார் with அதான் praise and glory. பயங்கரமான கையா. Barcelona நினைக்கிற have மாதிரி quite a கிடையாது. reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers and they can keep it up. ஆனா late வேண்டி into சார் the தான் game பெஸ்ட். too. அதை தாண்டி வாய்ப்பே இல்லை. யோ So a chance here, what can they make of it? ஷோர்ட் டைம் அவன் நாப்போலி. Well, that tackle was certainly sturdy. அவன் He's quick to yeah. snatch it back. வேண்டி சாருக்கு மேலே பிடிப்பான் அவன். இம்பாசிபிள் சேவெல்லாம் பண்ணுவான் அவன். De Bruyne will not want to lose out here, not against this opponent. Seedorf has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Looking for options for movement. Ajax certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. That's positional goal. He's had a shot! Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Vieira producing a good steal there, showing a good level of alertness. Little doubt, that is a foul. ஸ்லைடு போட்டே அவ்வளோதான் Knew what was முடிச்சிடுவான் coming, போலக்கே நம்மள. that's a yellow card. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. And it's Maldini. Really didn't have enough to concern the defence. Iniesta. Now it's Pelé. Now there's a fine ball. Rijkaard. And the counter-attack is on for Barcelona. De Bruyne. De Bruyne proves Yeah, just a foul. little bit too strong. And it's Vieira. Quick look at his watch, and the அவன் referee தான்டா whistles அவன் for தான்டா. half-time.
யூசுப்புண்டா எல்லா சைடும் Very முடியும் ப்ரோ ப்ரோ combative, நான் அடிக்க முடியாது competitive half with just the Nah, one game. decisive moment. It's been compelling stuff. We advise you to plan your return Ajax journeys come well in in at advance. half-time on the wrong end of a 1-0 scoreline. யோனி அவனை எங்கிட்டு Well, போட்டு obviously, அடிப்பாயா things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. So, into the second half. Well, I think Ah, in the these short time era. circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, இல்ல ப்ரோ you வரும் want வரும் to வரும் get back in it as soon as வரும் possible, வரும் ப்ரோ கண்டிப்பா but without leaving yourself too open. இல்ல ப்ரோ இன்டர் இருக்காங்களே The most accurate நாப்போலி pass. நாப்போலி Now it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, the defence proved infallible don't- then. don't knock it But down. that won't be the last they'll see of it. And this is Pele. Oh, just skips past Pele. Superb from Pele. யோ அவன் திடீர்னு தடுப்பான் டோனருமா வந்து அப்பப்போ தடுக்கிறான் தான் திடீர்னு ஃபார்ம்ல வந்துருவான் அவன் இவன் அப்படி இல்ல நீ அந்த அந்த Starting to look more and more threatening, Peter, so this அந்த comes as no அந்த surprise. இவனும் அவன் The fans here are pretty fired up now. That really இந்த is வேண்டைக்கு quite அதே மாதிரி தான் fabulous. ஒரு வேண்டைக்கு வந்து What ஒன்று is எடுத்து doing? போகணும் ப்ரோ பில்டப்புக்கு அதே மாதிரி Ajax restore parity. வெர்ஜில் வந்து This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And he cuts out the supply. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Now it's Pele. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And it's Vieira. And here's Ibrahimovic. Oh, well played, well played. ஏய் என்னடா That's surely a foul. ஃப்ரீ Free கிக்கா kick. அருமையான நன்றி The நன்றி நன்றி booking always looked it. Disappointing, very long disappointing. range He tackle, knew yeah. what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. Pele with a real chance here. Well, I think the Yeah, technical only challenge is 12 doable. This could depend on the amount of power. Pele! Off the bar. He doesn't look too happy with that. Pele must have been hit by a flash of doubt then. He complicated what... Goes for a shot. More pressure on the opposition goal. Ajax really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced இல்ல the ப்ரோ issue. இவ்வளோ எமாலுக்கு தான் அதான் அதான். இல்ல இல்ல ஒண்ணு They've got எமால் a இல்லை healthy number of Yeah, Mbappe, very bro. tall targets to pick out from this corner. And he gets rid in a hurry. And he welcomes it in. Chance for a shot. இந்த கோலை இந்த இப்ப அடிச்ச கோலை பாருங்க இதெல்லாம் முறையான கோல் இது வந்து They've done it. It was coming. They have their reward. இங்கிலாந்து இருக்குதா? You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because அப்படிலாம் கிடையாது he அப்படிலாம் didn't have கிடையாது the greatest Oh no, what has happened here? Chance, surely. And he was there to get a vital touch. That's கொளுத்தின very, நம்மளுக்கு very அதுக்கு good. You சம்மந்தம் can't கிடையாது ask for அது much இல்லையா more than that. இது கிடையாது பெர்ஃபார்ம் நல்லா தான் பண்ணியிருந்தா அப்புறம் Well, that's மக்கள் certainly more like ஜேர்னலிஸ்ட் it. They ஜேர்னலிஸ்ட் can't let the இல்ல இல்ல intensity drop ஜேர்னலிஸ்ட் now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look Journalist, about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. ஜேர்னலிஸ்ட் அப்போ முன்னாலாம் எப்படி இருக்குன்னா And he can thump it away. ஜேர்னலிஸ்ட்டு ஒரு Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And அது that கிடையாது means அது just கிடையாது one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the இந்த மாதிரி counter-attack. விளையாடணும். அதெல்லாம் கிடையாது Mecha, James. Oh, now here's an interesting matchup. ஏய் ஆலண்டு கொடுக்குறேன் ஆலண்டு நல்லா தான் That's been அதான் intercepted. நார்வே வேணா That was ஒரு well கொடுத்தா played, ஜெயிச்சிச்சு. well stopped. Eto looking for the chance to skim one in from range. ஏய் Mbappe. Well seen. வினிலாம் Saw வினிலாம் that செத்துரும் coming. வினிக்கெலாம் He read கொடுத்தாங்கன்னா that செத்துருவாங்க really well எல்லாரும் and stopped it. Oh, terrible mistake. And that இல்ல பை அது interception கிடையாதா was அது வேணா most செஞ்சு necessary. வெல்கம்டா That's
That's great வந்துச்சுடா. positioning. அப்ப அது கிடையாது. இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்ப மாட்ரிச்சுக்கு வந்து ஏன் பலூன் It's the sort of விட்டாய்னா, situation that they'll want to மாட்ரிச் வந்து capitalize on. அவன் குரேஷியா வந்து Good இது read. That was குவார்டர் well played. அது என்ன ஃபைனல் Well வரைக்கும் எடுத்து stopped. போயிருந்திருப்பான். அதனால Ajax குடுத்துருப்பானுங்க. needed that. They அந்த மாதிரி really நிறைய needed it. Well, I கிரைட்டீரியா thought கொண்டு they போறேன். got off lightly there. The odds கிரைட்டீரியா were வந்து stacked எப்படி against them. இருக்குன்னா, உங்களுக்கு வந்து எல்லா சைடுமே இது எப்படின்னா Barcelona பெனிஃபிஷியலா இருக்கும். really are showing புரியுதா நான் என்ன no சொல்றேன்ட்டு? unnecessary urgency, but it's potency they need. அப்ப இப்ப வந்து நான் Schlotterbeck maybe- makes the interception. De Bruyne tries to play it through. He's really trying to take this upon himself to get it won. ஆமா. ஆனா பிரான்ஸ் ஏமாத்தலாம் அவங்க ஃபார்ம் ஏன்னா நீ டிம்பல் அதெல்லாம் எம்பாப்பே வந்து ஃபார்ம்ல இருப்பான் அந்த சீசன்லாம். அவனெல்லாம் விட்டானா போட்டு ஜெயிச்சிச்சு. அது வந்து பார்த்தாலே தெரிஞ்சிச்சு ஸ்பெயின் ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு. நீ அங்கே வந்து மெஸ்ஸி ஆனால் ப்ரோ நீ அங்கே விடுங்க ப்ரோ. அவங்க வந்து எம்பாப்பே ஃப்ரான்ஸ் எப்படி ப்ரோ ஸ்பெயினை விட்டானுங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். அவங்களுக்கு ஆட்டத்துக்கும் அடிக்கும் Are signalling changes France here, விட்டாலும் both at the same time. ஃப்ரான்ஸ் விட்டாலாம் நம்பவே Lampard. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's நிறையா இப்போ Lampard. லமீன் பெருமாள் Now வாங்கிட்டா it's பார்த்தீங்களா? Messi. 18 வயசு 19 வயசுல. Neither of these two want to come off second best. Oh, well played, well sorted out. ஹீரோ ஜெயிச்சிட்டான். Lampard. Hazard is someone who's ஹீரோ அடிச்சிட்டான். always வேர்ல்டு கப் looking to அடிச்சிட்டான். catch the eye போதும் with his நேஷனலுக்காக trickery. என்ன பண்ணுன்னு கேட்டா நான் இதை பண்ணேன் அப்படின்னு நான் Vieira. It's played through for him. He's got away. Foul and a free kick in a very dangerous area. The referee's Virgil come van Dijk. over. It's அஞ்சே a சாப்பிட்டியாடா? red card. Well, he waited a little while, but it does seem that the referee was eventually convinced that that was a clear enough chance he denied. Well, it's never nice to see something like that, is it? இந்த But கையை that's அடிச்சிட்டேன். what it says in the letter of the law. He's got to go. இல்ல அடிச்சிட்டேன். Ajax really wanted that two-goal Nah, cushion, later, but it later. wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. And this is Berbatov. He's shifting through the gears here. பவுல். Can he finish? Oh, he's got that all wrong, and it's a ஆனா penalty. நான் ஒரு சில நேரம் அடிச்சிருவேன். Been எல்லா handed டைம் a அடிக்க மாட்டேன். game-changing chance. And no surprise, that's a booking. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice No. there, although he's paid சரியான for it. கோலி அது. அந்த சூப்பர் கேன்சலை பண்ணி விட்டு திரும்பி அடிக்கலான்னு பார்த்தேன். இந்த மாதிரி போக்கு எடுத்துக்கோ. ஓமன் போக்கு வந்து ஒரே எல்லாம் போயிட்டான் அவ்வளோதான். அதான் இங்கே பாரு ஏ வாங்க நான் ஒரு ட்ரிக் வச்சிருக்கேன். என் கியூ பவரையும் என் ஜிகே பவரையும் ஒரு கிரெனேட் பவரையும் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோம். ஐயோ ரேஸ் எடுத்தாரு அவன் கிரெனேட் ஃபுட்பால் கண்டக்ட் பண்ண என்ன ப்ரோ புரியல. ஆமா வாட்டி சைடுக்கு தான். சரி என்ன போடுவோமா மேட்சா இல்லை? நான் டிகே நான் மாத்திக்கிறேன். என்ட்ரி கப் வாங்கிட்டு பார்த்துக்கோ. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. அடிச்சா அடி இடிச்சா இடி. ஜல்லியா சரியான அடி. சிங்கப்பூர்
9 லைக் ஒரு மெம்பர். ஆமா ஒருத்தன் தான் இப்போ இதே மாதிரி ஒருத்தன் நியூஸ் வந்தான். எல்லா இடத்தையும் கவர் பண்ணா எங்களுக்கு வாய்ப்பே கொடுக்க தெரியுமா ரைட்டு. வாய்ப்பு இருக்கு. ஆமா பாய், ஏன்னா நிறைய எனக்கு லக்கு கிடைச்சு. ஆனா சத்தி, ஆனா நான் கவனிக்கல, நீங்க பார்த்துட்டு சொன்னீங்களா, அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு லிட்டரலா. ஒரு நாள் உன் பேர்ல ஓப்பன் பண்ணே கிடைச்சிட்டான். இல்ல திரு ஓப்பன் பண்ணேன், அப்பயும் கிடைச்சிச்சு. உன் பேர்ல ஓப்பன் பண்ண அப்பயும் கிடைச்சி. ஏன்னா இன்னைக்கு லக்கு, அன்னைக்கு சத்தியமா சிவம் இன்னைக்கு நானே சொல்லுவேன் லக்கு தான்ட்டு. இதே 900 மால்டினி தருவான்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அப்ப அப்ப எனக்கு லக்கு இல்ல போல இருக்கு. ஆக்சுவலா உன் ஐடி லக்கு. நண்பர்களே, அப்படியே ஸ்டீமா முடிக்கிறேன். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு வாங்க சரியா? அப்படியே லைக்கா போட்டு போயிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். பபாய் பபாய் கைஸ். கொடுத்து சொல்லுங்க பாய்.